Hi Vivan, this is Deepthi Makniani. So ఈ రోజు అయితే we have Bharat with us అండి. తను మాస్టర్స్ కోసం జర్మనీ వచ్చి దెన్ హీ ఫౌండ్ ఎ జాబ్ అన్నమాట. సో తనతో మాట్లాడి తన ట్రావెల్ ఫ్రమ్ కమింగ్ టు జర్మనీ అండ్ హౌ హీ ఫౌండ్ హిస్ జాబ్ ఆ డీటెయిల్స్ అయితే మనం తెలుసుకుందాము. హాయ్ భరత్. Hi Deepa garu. So can you introduce yourself, where are you from and what was your educational background? I am Bharat. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి, నాది అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ పెనుకొండ మాది, ఎగ్జాక్ట్లీ టు బి ప్రిసైజ్. నేను యాక్చువల్లీ బ్యాచులర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, అది యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో బ్యాచులర్స్ చేశాను. సో అది 2015 పాస్డ్ అవుట్ నేను. అండ్ నేను జేఎన్టీ అఫిలియేటెడ్ గేట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని అనంతపూర్ కి సమ్ క్లోజ్ బై ఒక గుత్తి అనే దాంట్లో కాలేజ్ ఉంటది. సో అక్కడ నాది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయే ముందు నేను ఆల్సో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను రాబర్ట్ బాష్ లో. సో ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత దెన్ నేను ఒక సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్, ఐ థింక్ 6 months పాటు నేను ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ కి పనిచేసేవాడిని బెంగళూరులో. 3.5 years నేను క్యాప్జెమిని పనిచేసేవాడిని. లేటర్ నేను 2019 లో, ఎగ్జాక్ట్లీ 2019 అక్టోబర్, వింటర్ ఇంటేక్ అంటారు యాక్చువల్లీ జర్మనీ. సో జర్మనీ బర్లిన్ వచ్చాను. సో ఫర్ మై మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. సో మాస్టర్స్ వచ్చి నేను గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇక్కడ బర్లిన్ లో ఉంటదండి నా యూనివర్సిటీ, హావేఆర్ అంటారు. సో అక్కడ చేయడం జరిగింది నా మాస్టర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో నువ్వు మాస్టర్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు వై వాస్ జర్మనీ యువర్ చాయిస్? యాక్చువల్లీ నాకు జర్మనీ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదండి. ఫస్ట్ జర్మనీ అనేది ఆప్షన్, యుఎస్ అనేది నా ఆప్షన్. బట్ వెన్ ఐ కంపేర్ యుఎస్ నాకు కొంచెం అనిపించింది. బట్ లేటర్ నాకు యూరోప్ లో నాకు బెస్ట్ అనిపించినది ఏదంటే జర్మనీ. బికాస్ నాకు ఎస్పెషల్లీ నా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో, సో ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి జర్మనీలో యాక్చువల్లీ సప్లై చైన్ అనేది. సో దట్ వాస్ ఆల్సో వన్ రీజన్. అండ్ ఆల్సో విత్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ లో నువ్వు కంపేర్ చేస్తే కొంచెం జర్మనీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ద అదర్ రీజన్, నాకు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అప్పుడు. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ నాకు యూనివర్సిటీ ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా అడ్మిషన్స్ వచ్చిందంటే దెన్ గవర్నమెంట్ అనేది నాకు ఫండింగ్ కూడా చేస్తుంది ఇక్కడ. సో లక్కీగా, సో దట్ వాస్ ఆల్సో వన్ రీజన్ అండి. సో వై ఐ చూస్ జర్మనీ ఓన్లీ. ఓకే. సో బేసిక్ గా మాస్టర్స్ ఫ్రీ ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ లో ఫ్రీ కాబట్టి యూ ఫెల్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ దట్ హెల్ప్ యూ. ఓకే. బట్ నీకు జర్మన్ వచ్చా నువ్వు రాకముందు? ఐ మీన్ బిఫోర్ కమింగ్ టు జర్మనీ డూ యూ నో జర్మన్? నో అండి, యాక్చువల్లీ ఐ ట్రై టు లర్న్, బట్ నాకు యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ టుగెదర్ రెండు మేనేజ్ చేయలేక నేను ఐ కుడెంట్ డూ లర్నింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ జర్మన్ స్కిల్స్ అండి బేసికలీ. సో ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ నేను ఐఎల్స్ ఇచ్చాను. ఐఎల్స్ నాకు 7 వచ్చింది, ఆల్ మాడ్యూల్స్. సో ఓవరాల్ కూడా నాకు 7 వచ్చింది. సో దే ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ జర్మన్. బట్ యూనివర్సిటీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యూనివర్సిటీస్. సో మా యూనివర్సిటీ ఏంటంటే, సో దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ మై జర్మన్ స్కిల్స్. బట్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ మైట్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ ఫర్ బేసిక్ స్కిల్స్ లైక్ A1 ఆర్ A2 అట్లా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు యూజువల్లీ. ఓకే. సో బేసిక్ గా నువ్వు అప్లై చేసేటప్పుడు ఐ మీన్ హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసావు? కెన్ యూ జస్ట్ షేర్ హౌ డిడ్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ వెంట్ విత్ అప్లైయింగ్ యూనివర్సిటీస్? ఐ ఆల్మోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ 6 యూనివర్సిటీస్ అండి. 6 యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేస్తే నాకు 5 వచ్చింది. ఒకటి నాకు రిజెక్షన్ వచ్చింది, బట్ 5 యూనివర్సిటీస్ నాకైతే వచ్చింది. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే నాకు 2 వర్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ లైక్ అదర్ 3 వర్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అండి. సో మీరు ఎట్లా అప్లై చేశారు? డాట్ వెబ్సైట్ అని మోస్ట్లీ నేను వినింది ఏంటంటే డాట్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీరు కోర్సెస్ సర్చ్ చేసుకుని ఫ్రమ్ దే యూ అప్లై అని చెప్పేసి విన్నాను. వాట్ వాజ్ యువర్ ఎలా ఫాలో అయ్యారు మీరైతే? నేను కూడా అంతే అండి, డాట్ వెబ్సైట్ వెళ్ళా. ఎందుకంటే డాట్ అనేది ఇట్స్ జర్మన్, కంప్లీట్ జర్మనీలో. సో ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ అక్కడ ఉంటుంది, ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఉంటుంది. అండ్ డాట్ లో ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్, యూనివర్సిటీ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూజువలీ ఇక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ అండి, అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ఏజెన్సీ మాదిరి. సో యూని అసిస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో యూని అసిస్ట్ అంటే ఏంటంటే అది ఓన్లీ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ అనుకో. ఇఫ్ ఇన్ కేసు నేను అప్లై చేసే యూనివర్సిటీ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ అయితే వాళ్ళు దే ప్రాసెస్ త్రూ యూని అసిస్ట్. సో దే డోంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ నీ అప్లికేషన్ అదంతా యూని అసిస్ట్ కి పంపిస్తే
దెన్ వాళ్ళవన్నీ కన్వర్ట్ చేసి మన గ్రేడ్స్ అంతా వీళ్ళ గ్రేడ్ సిస్టమ్ కి కన్వర్ట్ చేసి దెన్ దే ఆల్సో చెక్ కంపాటిబిలిటీ అనమాట. బేసిక్ లైక్ ప్రీ చెక్ చేస్తారు వెదర్ దిస్ క్యాండిడేట్ కెన్ గెట్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రోగ్రామ్ ఆర్ నాట్ అన్నట్లు. సో వన్స్ వాళ్ళకి ఓకే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి, తిను ఎలిజిబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటేనే దెన్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీకి పంపిస్తారు అనమాట. సో యూనివ్ అసిస్ట్ అనేది ఫర్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్. అండ్ ఫర్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ మోస్ట్లీ మనం డైరెక్ట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోనే అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ వీ ఆల్సో కెన్ కొరియర్ అవర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇఫ్ దే రిక్వైర్, బట్ యూజువల్లీ యూ కెన్ అప్లై ఆన్ వెబ్సైట్ అండ్ యూ ఆల్సో కెన్ పే ది ఫీజ్, ఇనిషియల్ ఫీజ్ అండ్ ఆల్సో. సో మీరు డాట్ వెబ్సైట్ లో సెర్చ్ చేసుకొని దెన్ అక్కడి నుంచి అప్లై చేశారు. సో మీరు అప్లై చేసినప్పుడు డూ యూ థింక్ ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ స్పెసిఫిక్ దట్ హెల్ప్ యూ? లైక్ మీరు లాస్ట్ టైం నాకు చెప్తారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా ఒకటి హెల్ప్ అయింది అన్నట్టు చెప్పారు. సో వాట్ వాస్ దాట్? యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ నేను ప్రోగ్రామ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు, ఎస్పెషలీ ద ప్రోగ్రామ్ 1 ఐ అప్లైడ్ ఇన్ బర్లిన్ అండి. సో దీనికి ఏంటంటే ఐ టుక్ స్పెషల్ కేర్ బికాస్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ డెస్పరేట్లీ అన్నట్లు. సో నేను ఏం చేశానంటే నాది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి, అంటే నేను పనిచేసే కంపెనీలో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ద సేమ్, అంటే కోర్స్ కరిక్యులం ఎలా ఉందో సో దాని మీదే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ నడుస్తుంది అనమాట బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ క్యాప్జెమినీ. సో నేను క్యాప్జెమినీని రిక్వెస్ట్ చేశాను, లైక్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ యాక్చువల్లీ ఫర్ మై స్టడీస్ పర్పస్ అంటే. సో యూజువల్లీ ఆ టైంలో ఆ సిస్టమ్ ఉన్నింది క్యాప్జెమినీలో. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ స్టిల్ నౌ ఆల్సో. ఐ థింక్ ఏంటంటే మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఫర్ అవర్ హైయర్ స్టడీస్ సో వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ అనేది ఇస్తారు. సో నేను అది కూడా అటాచ్ చేశాను అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై మోటివేషన్ లెటర్స్ కానీ, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ కానీ అవన్నీ అటాచ్ చేస్తూ బట్ ఇది కూడా అడిషనల్ గా అటాచ్ చేశాను అనమాట. సో దట్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఛాన్సెస్, బూస్టింగ్ ఛాన్సెస్ ఇస్తుంది మన ప్రొఫైల్ కి. ఓకే ఓకే. సో అంటే మీరు బేసిక్ గా 6 అప్లై చేస్తే 5 మీకు అడ్మిషన్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్ గా. అంటే నేను అది కొంచెం వాళ్ళ కోర్స్ కరికులం ఎలా ఉందో ఆ విధంగా ఐ మోల్డెడ్ మై లెటర్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్, లైక్ లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ కానీ, లేకపోతే నా మోటివేషనల్ థింగ్స్ కానీ, నా ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కానీ, ఐ ఆల్ మోల్డెడ్ ఆల్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ టు దేర్ కరికులం ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ 3.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇండియాలో వర్క్ చేశారో వాట్ వాస్ ఇట్? వాట్ వాస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దాట్? Yeah, actually, I was working as a QA automation engineer అండి ఇండియాలో, బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ QA automation అంటే especially I used to automate I used to work heavily on SAP and also some Oracle ERP kind of applications. Some browser based applications కూడా పనిచేసేవాడిని, బట్ మోస్ట్లీ నేను SAP కానీ Oracle కానీ పనిచేసేవాడిని. లైక్ మోస్ట్లీ దీస్ టూ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఐ వర్క్, బట్ మై రోల్ వాజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ QA automation engineer. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాస్టర్స్ అయిపోతున్న టైంలో యూ స్టార్టెడ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ జాబ్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్? ఐ మీన్ మీ కవర్ లెటర్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఆర్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కానీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ పీపుల్? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను జనరల్ గా పంపించేసేవాడిని, బట్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు రిసీవ్ రిజెక్షన్స్ అండి. ఎవ్రీ టైమ్ రిజెక్షన్, ఇంకా నాకు అంటే వేరే పాజిటివ్ అనేదే వచ్చేది కాదు. సో దెన్ ఐ రీసెర్చ్ లిటిల్ బిట్. సో రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నాకేం తెలిసిందంటే ఇక్కడ యూరోపాస్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, యూరోపాస్ అని. ఎస్పెషలీ అంటే ఇది వెరీ ఈజీ అనమాట. యూజువలీ మనం కూడా టెంప్లెట్స్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యూరోపాస్ అనేది ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ ఎస్పెషలీ యూరోపియన్ ఫార్మాట్ కోసము. సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తే అదే మనకు రెజ్యూమ్ అనేది, కవర్ లెటర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుంది. జస్ట్ ఓన్లీ నువ్వు if you are giving all the details, so it will prepare you nice template kind of resume or cover letter అన్నట్లు. సో అది చేసిన తర్వాత దెన్ మనం అది ఫార్వర్డ్ చేస్తే దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ సమ్ పాజిటివ్ ఈమెయిల్స్, అంటే పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎందుకంటే బిఫోర్ నా సివి చాలా పెద్దగా ఉండేది, లైక్ 3 or 4 pages ఉండేది. సో ఐ థింక్ క్రిస్ప్ గా ఉండాలండి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే కూడా దే డోంట్ యాక్చువల్లీ లుక్ యువర్ సివి. అట్లీస్ట్ 2 pages ఉండాలి, మినిమం 2 pages ఉంటే చాలు, అంతే. 2 pages లోనే చాలా క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్ గా రాసేసి మనం పెడితే దెన్ దే విల్ ఓకే, మేబీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Okay, so you had 3.5 years of QA automation experience, and then వచ్చి మీరు masters, and then while you're applying for jobs, what was ఏ jobs కి అప్లై చేశారు మీరు? నేను యాక్చువల్లీ క్యూఏ జాబ్స్ కి అప్లై చేసేవాడినండి, బికాస్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ దాని మీదే ఉంది. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ నేను అక్కడక్కడ మధ్యలో కొన్ని లాజిస్టిక్స్ కంపెనీస్ కూడా అప్లై చేసేవాడిని, లైక్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ కానీ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీస్ వేర్ దేర్ వాస్ క్యూఏ రోల్. ఎందుకంటే సో దట్ నాది ఇప్పుడు నా మాస్టర్ స్టడీస్
హెల్ప్ అవుతుంది దానికి, అండ్ ఆల్సో నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో అలాంటి బేస్ పెట్టుకొని నేను అప్లై చేసేవాడిని. బట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు అన్ని పాజిటివ్ వచ్చేదండి. వెన్ ఐ అప్లైడ్ ఫర్ సచ్ కంపెనీస్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేది. బట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ రౌండ్స్ ఆర్ లైక్ సమ్ రౌండ్స్ లో నేను అంతగా పర్ఫామ్ చేయకపోయేసరికి సో ఐ గాట్ రిజెక్షన్స్. బట్ యా, ఐ గాట్ పాజిటివ్ అండి. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ రావడమే వెరీ గుడ్ థింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ రెజ్యూమ్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేశారో దెన్ యూ స్టార్టెడ్ టు గెట్ సమ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎక్కడ అప్లై చేశారు మీరు? విచ్ లైక్ లింక్డ్ఇన్, జింగ్, వేర్ వే యూ అప్లైయింగ్ అండ్ విచ్ వర్క్ ఫర్ యూ? యాక్చువల్లీ నేను ఐ వాస్ హెవీలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ అండి. లింక్డ్ఇన్ యాక్చువల్లీ నేను కంప్లీట్ ప్రొఫైలే మార్చేసి, యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇండియా నాకు లింక్డ్ఇన్ ఏం పెద్ద అంత యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, దట్ నాలెడ్జ్ ఉండేది కాదు. అండ్ ఈవెన్ నా ప్రొఫైల్ కూడా ఏం ఉండేది కాదు, జస్ట్ నార్మల్ గా ఉండేది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చినాక నేను ఏం చేశానంటే నేను చాలా బాగా చేసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ మా బ్రదర్స్ వాళ్ళు కొంచెం నాకు చెప్పారు, బాగా చేసుకోవాలి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, మనం ఎన్రిచ్ చేసుకొని అక్కడ ఏమేమి చేసామో మన సర్టిఫికేషన్స్ అవన్నీ అటాచ్ చేసి అక్కడ పెడితే పీపుల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే అవన్నీ చూస్తారనమాట. వన్స్ హెచ్ఆర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే హెచ్ఆర్ అనేవాడు మన సివి చూసిన తర్వాత దెన్ హీ గోస్ టు అవర్ ప్రొఫైల్, యాక్చువల్లీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, ఎస్పెషల్లీ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ జింగ్. బట్ జింగ్ ఇక్కడ జర్మనీలో ఫేమస్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అందరూ అక్కడికే వెళ్తారని చెప్పలేము. బికాస్ మనం లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ది మన లింక్ ప్రొఫైల్ ది షేర్ చేస్తే లైక్ మీన్ లింక్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫైల్, సో దే డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు దట్ అవర్ ప్రొఫైల్. లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ లో చూస్తారు, ఓకే ఇతను ఏమేమి చేశాడు, ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ చేశాడా లేదా. అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే లింక్డ్ఇన్ లో ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, అంటే ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసిన రోల్ కి ఇట్ విల్ షో ద హెచ్ఆర్స్ లైక్ హౌ మచ్ కంపాటబుల్ దిస్ గై ఇస్. ఐ మీన్ అంటే ఈ రోల్ కి దీనికి ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, అవుట్ ఆఫ్ 9 7 స్కిల్స్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ అని చూపిస్తుంది కదా లింక్డ్ఇన్ లో. సో అందుకే లింక్డ్ఇన్ అనేది నేను చూస్ చేసుకున్నాను అండి. అంటే స్టెప్స్ తో అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ బట్ అన్ని దాంట్లో అంత అనలిటిక్స్ లేదనమాట. బట్ లింక్డ్ఇన్ లో ఏంటంటే మనకు ఈ స్కిల్ రేంజ్ చూపించేస్తుంది హెచ్ఆర్స్ కి. సో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళకి అప్పుడు వన్స్ వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ రేంజ్ లో చూపించేసింది అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ హెచ్ఆర్ కూడా. Okay, so మీరు బేసిక్ గా ఫర్ యువర్ జాబ్, ఐ మీన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ QA ఆటోమేషన్ టూల్స్ గానీ వాట్ డు యూ థింక్ జర్మన్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ అడుగుతున్నవి ఏంటి, అండ్ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకున్న స్కిల్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎస్పెషలీ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తారండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏంటంటే బ్రౌజర్ లోనే ఉంటాయండి, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో సెలీనియం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సెలీనియం నాలెడ్జ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్, ఎవ్రీ కంపెనీ యూజెస్ సెలీనియం. ఇక్కడ సెలీనియం యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, మేబీ పైథాన్ కొంతమంది యూజ్ చేస్తుంటారు, జావా కొంతమంది యూజ్ చేస్తుంటారు, బట్ సెలీనియం అనేది కామన్ అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది క్యూఏ టీమ్. మోస్ట్లీ కొన్ని కంపెనీస్ లో లైక్ క్యూఏ టీమ్ అనేది ఇంకా జస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ నాలెడ్జ్ తెచ్చినా కూడా దే విల్ యాక్సెప్ట్ యూ. అంటే నువ్వు ఏంటి బిల్డ్ చేసినా కూడా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ యూ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో మనకి ఎస్పెషలీ ఏంటంటే సెలీనియం అనేది కానీ అండ్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. లైక్ చాలా మార్కెట్ ఉంది ఏపీఐ కూడా. సో ఎదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేషన్ ఆర్ మాన్యువల్ అయితే సమ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆర్ సోప్ యూఐ టూల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ ఇక్కడ సైప్రెస్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారండి. సైప్రెస్ అనేది లైక్ నోట్ జేఎస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్. సో సైప్రెస్ కానీ లైక్ సమ్ లైక్ పప్పిటియర్ ఆర్ సమ్ నోట్ జేఎస్ టూల్స్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ. సో ఇవి కూడా పాపులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళకు మంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ. లైక్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఏఆర్పి కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, బట్ నాట్ దట్ పాపులర్ అండి. ఈవెన్ ఎక్కువ బ్రౌజర్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఫ్రీ సోర్స్ టూల్స్ ఏమైనా నేర్చుకుంటేనే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ హ్యావ్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఓన్లీ ఫ్రీ సోర్స్ టూల్స్. ఓకే, సో నేనైతే మీకు భరత్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తానండి. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ హిస్ ప్రొఫైల్ అండ్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ హీ హ్యావ్, అండ్ మేబీ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ ఇస్, మీరు జాబ్ సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి? లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 10 జాబ్స్ ఎన్ని మీకు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్స్ కనిపించాయి QA ఆటోమేషన్ లో? టు బి ఆనెస్ట్ నాకు 10 out of 7 or 8 ఇంగ్లీష్ వే ఉండేదండి. ఇంగ్లీష్ వే బికాస్ మేబీ టార్గెట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీషే చేస్తున్నానేమో అని నాకు అనిపించేది. బట్ నాకు ఈవెన్ నాకు అలర్ట్స్ వచ్చాయి కానీ బికాస్ నేను అట్లా అలర్ట్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టుకుని ఉండేవాడిని. లైక్ సో దట్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ మై రొటీన్ వాస్ టు గెట్ అలర్ట్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూ జాబ్స్.
సో అప్లై చేయడం అనమాట. సో నాకు అన్ని 10 అవుట్ ఆఫ్ 8 ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్సే వచ్చేది. బట్ సమ్వేర్ కొంచెం కంపాటబిలిటీ ఉండేది కాదు, అంటే నా స్కిల్ కి దానికి. బట్ స్టిల్ నేనేంటంటే ఐ ట్రై టు అప్లై బికాస్ యూ నెవర్ నో కదా, మేబీ వాళ్ళు నీ స్కిల్స్ లైక్ చేసి మళ్ళీ మేబీ దే విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ టు లర్న్ అన్నట్లు. సో ఐ యూస్ టు అప్లై ఆల్, అంటే ఏది ఉన్నా కూడా ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్ టు లిటిల్ పర్సెంట్ ఆల్సో ఐ యూస్ టు అప్లై ఫర్ దట్. ఓకే. సో బేసిక్‌గా ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్స్ క్యూఏ ఆటోమేషన్ పైన బానే ఉన్నాయి. నేను లాస్ట్ వీక్ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఆటోమేషన్. తను కూడా సేమ్ అదే చెప్పాడు. చాలా ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్స్ అని చెప్పి. సో మీరు యా అప్లై చేయటం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అండ్ వెన్ వాస్ యువర్ ఆఫర్ ఎప్పుడు వచ్చింది? హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టుక్ టు గెట్ ది ఆఫర్? యాక్చువల్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ మిడ్ ఆఫ్ నవంబర్ అండి. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ ఐ మీన్ నా ఆఫర్ వచ్చింది చెప్తాను, బట్ ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ అదర్ ఆఫర్స్, లైక్ 3 ఆఫర్స్ ఉండేది. బట్ నాకు ఇది బెస్ట్ ఆఫర్ అనిపించింది కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్ ఫర్ దిస్ ఆఫర్. నవంబర్ 15th నాకు స్టార్ట్ అయిందండి ఇది ప్రాసెస్. ఎస్పెషలీ నవంబర్ 15th ఐ హ్యాడ్ ది ఫస్ట్ కాల్. సో తర్వాత ఐ థింక్ బై December 28th ఐ గాట్ అన్ ఆఫర్ అండి. అంటే ద ఫైనల్ ఈమెయిల్ విచ్ సేస్ నీకు వీఆర్ హ్యాపీ టు ఆఫర్ యూ అనేది నాకు December 28th, అంటే ఐ వుడ్ సే 1.5 month, విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ అండి. అంటే నిజం చెప్పాలంటే వెరీ గుడ్ అన్నట్లు ఐ వుడ్ సే, బికాస్ యూజువల్లీ 3 months మినిమం అవుతుంది ఇక్కడ. అవునవును. బట్ యాహ్! యా సో వాట్ వాస్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్? ఎన్ని రౌండ్స్ ఉన్నాయి? ఎట్లా అడిగారు? వాట్ వాస్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ కొంచెం టెడియస్ అండ్ ఆల్సో వెరీ స్లో అండి. ఐ మీన్ ద వే దే గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కూడా వెరీ స్లో అన్నమాట. సో నాకైతే ఇది లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5 రౌండ్స్ ఏమో అయింది. 5 రౌండ్స్ అయిందండి. ఫస్ట్ రౌండ్ వాజ్ జనరల్ అండి, హెచ్ఆర్ రౌండ్, అండ్ ఆల్సో సమ్ కల్చరల్ ఫిట్, అంటే పీపుల్ మేనేజర్ కూడా ఉంటాడు, లైక్ పీపుల్స్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ అనే ఏదో సంథింగ్ అంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ. ఏంటంటే దే జస్ట్ ట్రై టు సీ హౌ యూ ఫిట్ విత్ ద లైక్ కంపెనీ వాల్యూస్, ఆర్ హౌ వాట్ నీ వాల్యూ ఏంటి, కంపెనీ వాల్యూస్ నువ్వు ఎలా వాల్యూ చేస్తావు, బిలీవ్ చేస్తావు, అలాంటి బేసిక్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. బట్ స్టిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, బికాస్ ఇక్కడే హెచ్ఆర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వాళ్ళు దే యాక్చువల్లీ నువ్వు ఫిట్ అవుతావా లేదా టీమ్ కి అనేది చాలా చూస్తారనమాట. కంపెనీకి ఫిట్ అవుతావా లేదా, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా ఇట్ మైట్ నాట్ బి ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇక్కడ చాలా చూస్తారు అది. సో అది అయిన తర్వాత నాకు టెక్నికల్ టాస్క్, లైక్ హైరింగ్ మేనేజర్ కి నా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి దెన్ తర్వాత నాకు ఒక టెక్నికల్ టాస్క్ ఇస్తారు. సో ఆ టెక్నికల్ టాస్క్ మనం చేసిన తర్వాత మనకి టైం ఇస్తారు, లైక్ 1 week, డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాంప్లెక్సిటీ. మనకు మినిమం 1 week ఆర్ 4 days అన్న ఇస్తారండి. సో ఆ టాస్క్ కి టైం ఇచ్చిన తర్వాత మనం చేసి వాళ్ళకి పంపించిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళు చూసి దెన్ అగైన్ వాళ్ళకి నచ్చితే అగైన్ దే షెడ్యూల్ కాల్. ఆ కాల్ ఏంటంటే బేసికలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం మన సొల్యూషన్ ని, అండ్ ఆల్సో క్రాస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, వై దిస్, వై నాట్ దట్ వే అన్నట్లు సమ్ క్రాస్ క్వశ్చనింగ్స్ అయితే జరుగుతాయి. అండ్ దెన్ నాకు ఇంకొక మేనేజర్ రౌండ్ ఉండేది మా మేనేజర్ తో, అండర్ హూమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక క్రాస్ టీమ్ తో కూడా ఉండేది, అంటే మేము వాళ్ళతో కూడా పనిచేయాలి సమ్వే అరౌండ్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మేబీ ఎలా పనిచేస్తాడు డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో అంటే మన టీమే కాదు, ఇంటిగ్రేషన్స్ టీమ్స్ ఉంది కదా, సో వాళ్ళతో ఎలా పనిచేస్తాడు అని దే వాంటెడ్ టు టెస్ట్. బట్ బై దెన్ ఐ థింక్ దేవర్ ఓకే అన్నట్లు అనిపించింది, బికాస్ నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ అయిన జస్ట్ 10 minutes కే నాకు కాల్ వచ్చేసింది, లైక్ వీఆర్ హ్యాపీ టు ఆఫర్ యూ అన్నట్లు. సో ఓకే. ఐ థింక్ మేబీ సో లాస్ట్ రౌండ్ అనేది ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ మోర్ ఫార్మాలిటీ, బట్ దే ఆర్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు అదర్ టీమ్స్ అన్నట్లు. ఓకే. ఓకే. సో బేసిక్‌గా క్యూఏ ఆటోమేషన్ పైన అయితే జర్మనీ మార్కెట్ లో జాబ్స్ అయితే ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగున్నాయండి. ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ నౌ పీపుల్ క్యూఏ ఆటోమేషన్ ఆర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ పైన కూడా నాకు చాలా మంది కాంటాక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. అండ్ వాట్ దే సే ఈస్ దట్ జర్మనీలో అయితే అసలు చాలా బాగా ఉంది మార్కెట్. సో ఎవరైనా ఇండియా నుంచి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా you can start applying. But Bharat, what is your your suggestions to aspirants who want to come to Germany and work? Specific QA automation or QA testing paina, do you have any tips or suggestions for people? Yeah, actually ఏంటంటే దే కెన్ అప్లై ఫ్రమ్ ఇండియా ఓన్లీ అండి. మేబీ నౌ మైట్ బి కొంచెం లిటిల్ టైం పట్టొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది సమ్ రోల్స్ వాళ్ళు రిమోట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. మనం ఏంటంటే అప్లై చేసాం అనుకో అక్కడ నుండినే, అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ ఆటోమేషన్ స్కిల్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ
ఇక్కడ కొంచెం మల్టీ టాస్కింగ్ కూడా చేయాలి. అంటే నువ్వు లైక్ యాజ్ ఎ క్యూఏ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ అన్నట్లే కాదు. యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్ అప్ సమ్ డెవలపర్ రోల్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ. సో టీమ్స్ అన్ని చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఏంటంటే మనం మంచిగా ఫ్లూయెంట్ గా అదంతా ఉంటే అక్కడ నుండినే అప్లై చేస్తే మనకు మంచి కాల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. అండ్ దెన్ వన్స్ మనం ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ అవర్ స్కిల్స్, వాళ్ళు వీసా కూడా వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేసి మనకు దే విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ యూ, ఐ మీన్ మీకు ఫ్యామిలీ ఉంటే ఫ్యామిలీని లైక్ ఇక్కడ వచ్చే వరకు దే సపోర్ట్ యూ ఆల్ ది వే టిల్ జర్మనీ. సో అండ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ క్యూఏ మీరు అన్నట్లండి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఓపెనింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. జస్ట్ ఓన్లీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే దే ఆర్ హ్యాపీ టు ఆఫర్ అన్నట్లు. రిమోట్ కూడా పీపుల్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ రిమోట్. ఈవెన్ ఫర్ మీ ఆల్సో దే సెడ్ టు వర్క్ రిమోట్లీ ఓన్లీ. సో they would be happy even if somebody they like any profile from India as well, so they are very happy to offer annatlu. So yeah, I mean it's a good chance especially for QA, I would say, because I don't know about the other domains. Actually QA ki nenu chustunappudu I used to apply so many anti daily and I used to get positive also. Oh, okay. నాకే ఈ ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత 3 offers ఐ రిజెక్టెడ్. అంటే లైక్ ఐ మీన్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంత బాగుంది మార్కెట్ అని చెప్పి. సో నేను ముందు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చెప్తున్నానండి అందరికి, ద ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఈస్ యువర్ రెజ్యూమ్ అండ్ కవర్ లెటర్ అన్నమాట. దాన్ని మీరు మార్కెట్ ని స్టడీ చేసి మార్కెట్ లో ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవటము, అండ్ మీ రెజ్యూమ్ లో కూడా దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. What is that you know and what is that the market need? So that is the first very important step andi. And the second thing ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారి మీ రెజ్యూమ్ పిక్ అయింది అంటే ఇట్స్ లైక్ 50% అయిపోయింది అనమాట. ద నెక్స్ట్ 50% మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మీ స్కిల్స్. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఓన్లీ టెక్నికలే అడగరండి. టెక్నికల్ ఇస్ ఎ వెరీ స్మాల్ థింగ్ అనమాట. దే ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్ యూ యాజ్ ఎ పర్సన్. అంటే మీరు కంపెనీలో ఎలా ఫిట్ అవుతారు, మీ బిహేవియర్ స్కిల్స్ కానీ మీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ కానీ అవి ఎక్కువ చూస్తారనమాట. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీ రోల్ అనేది ఎప్పుడు ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ రోల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ. మనకి ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ యూ స్టార్ట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ అండ్ దెన్ సీనియర్ టెస్టర్ అండ్ దెన్ లీడ్ పొజిషన్స్ అలా ఉంటది. ఇండియాలో మనకి హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. వీఆర్ మోర్ లైక్ లీడ్ ఏం చెప్తే అది చేసి వెళ్ళిపోవటం అనేది, దట్స్ హౌ ఇండియాలో మనం వర్క్ చేసే ఎన్వైరన్మెంట్ అలా ఉంటది. ఇక్కడ ఎలా ఉంటది అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇండివిజువల్లీ. అంటే ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేసే రోల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ రిలయింగ్ ఆన్ సమ్ వన్ వాళ్ళు ఏదో చెప్పి చేసి వెళ్ళిపోవటము అనేది అట్లా ఉండదు అనమాట. సో దట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద పీపుల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. So I hope this ఇంకేమైనా ఉందా భరత్? Is there anything you wanted to say or we can conclude? I mean I'm good అండి actually, but like you said, I mean opportunities అయితే very enormous గా ఉన్నాయి. But it's just only మనం ఎలా like how we prove ourselves, not just technical అనేది ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ. But people more look at you as a person, how you fit to them, like how you behave in their company అనేది చూస్తారు. బికాస్ కంపెనీస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ హియర్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే లుక్ ఆఫ్టర్ యూ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ అన్నట్లు. అంటే కంప్లీట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎలా ఉండాలి అన్నట్లే చూస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా మీరు అన్నట్లు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు గనక ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. we will try to reply back. And thank you Bharat for making this video with me. Thanks Andy, I also want to thank you because at least if I can help somebody, like some people, like with my suggestions or whatever, and I'm also happy to help them if they require anything. Yeah so మేమైతే డిస్క్రిప్షన్ లో భరత్ ఒక లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ అయితే మీకు ఇస్తాను. సో if you have any questions మీరు కనెక్ట్ అయ్యి you can ask him అన్నమాట. So thank you so much and see you in the next video. Bye. Thank you so much. Bye. Choose.